Eu demoré muito tempo para admitir isso em voz alta. Porque quando a gente fala, a dor ganha forma. E quando ganha forma, fica impossível fingir que não existe. Por fora, minha vida parecia perfeita. Casa organizada, contas pegas dia, fotos sorrindo no aniversario de casamento, mensagens de Feliz Domingo no grupo de familia. Aquele tipo de vida que todo mundo olha e pensa, ela é abençoada. E eu tentava acreditar nisso. Mas, quando a porta se fechava, a noite e o silencio tomava conta da casa, era ali que a verdade aparecia. Silencio pesado. Denso. Que esparelhento. Sabe quando o silencio para escritar? Eu estava casada, mas me sentia sozinha como esse morass number quarto vazio. O Marco sempre foi homem bom. Trabalhador, responsável, querido. Nunca falta nada, material dentro da casa. Se eu precisasse remédio, ele comprava. Se a geladeira quebrasse, ele consertava. Se eu pedisse dinheiro, ele dava. Mas, algum momento do caminho, ele peruda me dar o que eu mais precisava. Presença. Olhar. Escuta. Carinho sem motivo. Nosso casamento foi virando uma espécie de sociedade. Dois adultos dividindo despesas, tarifas e compromissos. So isso. A gente acordava, tomava café sem silencio, e ele saia apressado pro trabalho. À noite, voltava cansado demais para conversar. Tu exausto, amor, amanhã a gente fala, tá? Mas esse amanhã nunca chegava. E os dias foram se empolhando. Cima do outro. Iguais. Friamente iguais. Às vezes eu tentava puxar, assunto no jantar. Contava algo do meio-dia, alguma coisa engraçada, uma preocupação qualquer. E ele respondia com monossílabos, os olhos gradados no celular ou na televisão. Entendi. Depois a gente vi isso. Depois. Sempre depois. Eu comecei a sentir saudade de alguém que ainda morava comigo. Que coisa estranha. Sentir saudade do próprio marido. Teve uma noite que, isso do mais forte. Eu estava lavando a luca, a água morna escorrendo pelas mãos, e ouvia a risada dele na sala, assistindo a vídeo no celular. Uma risada leve, solta uma risada que eu não ouvia fazia meses. E pensei, por que ele ria pro mundo mas não ri mais para mim? Foi ali que eu seni o peito apertar. Não era raiva. Era vazio. Vazio calmo, silencioso, mas que engolia tudo. Depois de tempo, comecei a inventar motivos para não ficar em casa. Fazia compras sem necessidade, caminhava pelo barro sem destino, enrolava no banho so para ouvir o barulho da água e fingir que não estava pensando. 8 Número domingo, passando em frente à igreja do barro, ouviu som dos hinos escapando pelas portas abertas. Aquela música suave. Aquelas voces juntas. Uma sensação de acolhimento. Sem perceber, meus pés param. Eu não era a pessoa mais religiosa do mundo. A igreja, so datas especiais. Mas naquele dia, eu precisava de qualquer lugar que não fosse o silencio de minha sala. Entrei. Senti no último banco. E, pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível. As pessoas se cumprimentavam, sorriam, perguntavam se estava tudo bem. Boa noite, irmã. Igual a você, eu também já passei por fases difíceis. Palavras simples, mas tão quentes, tão humanas. Eu senti os olhos ardram, porque fazia meses que ninguém me perguntava, de verdade, como eu estava. Naquele instante, percebi uma coisa que me assustou. Eu não estava procurando Deus. Eu estava procurando colo. E, pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu tinha encontrado lugar onde o meu coração podia descansar pouco. Depois daquela primeira vez, eu achei que não voltaria.
Disa mim mesma que tinhasido so impulso, uma querencia momentânea. Desses dias que a gente entra number lugar qualquer, so pra fugir do proprio pensamento. Mas, quando o domingo chega de novo, meu coração cômico a ficar inquieto. Era estranho. Eu olhava para a casa arrumada, o almoço pronto, a televisão ligada sem ninguém assistindo, e sentia a mesma coisa de sempre. Aquele vazio silencioso me engolindo devagar. Foi quase automático. Peguei a bolsa, troquei de roupa e saí. Quando percebi, meus pés já estavam me levando de volta para igreja. Como esse soubessem o caminho antes de minha cabeça decidir. Assim que entrei, senti aquele cairo conhecido de madeira, perfume suave e café passado lá no fundo. As pessoas conversavam baixinho, esse abracavam, sorriam. Ninguém parecia ter pressa. E aquilo me acalmava de jeito que eu não sabia explicar. Era como entrar number lugar onde eu não precisava ser forte o tempo todo. Senti no mesmo banco, de outra vez. Nem muido na frente, nem escondido atrás. Lugar seguro. Discreto. E eu gostava de observar. As famílias juntas, cachichando durante o culto. Casas de maus dados. Senhoras enxugando lágrimas durante as músicas. Todo mundo parecia carregar seus próprios problemas mas, ainda assim, não estavam sozinhos. E eu comecei a perceber uma coisa difícil de admitir. Eu tinha inveja daquilo. Não das roupas bonitas ou das biblias gastas. Mas de companhia. De sensação de pertencer a algum lugar. Porque, dentro de minha própria casa, eu já não sentia isso fazia tempo. O culto cômico, e as quincos foram enchendo o ambiente devagar. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Não para rezar. Mas para descansar. So descansar a cabeça. O sermão daquela noite falava sobre cansaço emocional. Sobre pessoas que sorriam por fora, mas estão desmoronando por dentro. Parecia que cada frase acertava direito o meu peito. Tem gente aqui que está vivendo no automático, o pastor diz. Compreendo tarefas, mas escuchando de cuidar do próprio coração. Eu engoli seco. Era exatamente assim que eu me sentia. Como uma máquina bem educada. Funcionando. Mas vazia. Quando o culto terminou, a maioria das pessoas foi saindo aos palcos. Eu continuei sentada, olhando para o altar, sem coragem de levantar. Não queria voltar para casa tal cedo. Não queria voltar pro silêncio. Você está bem? A voz me pegou desprevenida. Olhei para o lado e six o pastor parado ali, com sorriso leve, quase tímido. Nada invasivo. Nada forcado. So, gentil. To sim. Mas ele não parecia desconfortável. Puxo uma cadeira e sentu ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Sem pressão. Sem interrogatório. So presença. E aquela presença me desmontou. As palavras começaram a ser sozinhas. Falei do meu casamento. Da rotina fria. Das refiacos silencio. Das noites olhando pro teto sem conseguir dormir. Falei de sensação de ser invisível dentro da própria casa. Eu falava baixo, meio envergonhada. Mas ele ouvia com atenção de verdade. Olhando nos meus olhos. Sem mexer no celular. Sem interromper. Sem tentar resolver tudo com frases prontas. Ele não me julgava so ouvia. E fazia tanto tempo que ninguém me ouvia. Às vezes ele so dizia. Isso deve ter sido difícil para você. Ninguém merece carregar tudo sozinha. Você não está herida por esse sentir assim. Coisas simples. Mas que pareciam curar pequenas rachaduras dentro de mim. Quando percebi, já estávamos conversando fazia quase uma hora. O salão quase vazio. As luzes sendo apagadas aos palcos. E, pela primeira vez a me se eu não sentia aquele peso esmagando o peito.
Era como esse algum tiveste dividido a carga comigo. Antes de eu ir embora, ele disse, se quiser conversar outras vezes, pode me procurar. Às vezes a gente so precisa de algum para caminhar junto. Caminhar junto. Aquela frase fico ecoando na minha cabeça. Porque era exatamente isso que eu sentia falta no meu casamento. Neo de solucos mágicos. So de algum ao meu lado. Naquela noite volti para casa diferente. Nada tinha mudado de verdade. O Marcos ainda estava distante. A casa ainda silenciosa. Mas, dentro de mim, tinha nascido uma pontinha de esperança. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti completamente sozinha. Depois daquele dia, conversar com o pastor vira quase habito silencioso. Nada combinado. Nada oficial. Simplesmente acontecia. O culto terminava. As pessoas iam embora aos poucos, as luzes diminuíam, e eu permanecia sentada por mais alguns minutos, fingindo organizar a bolsa, olhando o celular sem ver nada. No fundo, eu sabia que estava esperando. E, quase sempre, ele aparecia. Com aquele mesmo jeito calmo. Passos leaves. Sorriso discreto. Oi ficamos pouco hoje também? Eu assentia, meio sem graça. Como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Mas não era errado, né? Era só uma conversa. Só duas pessoas falando sobre a vida. Ainda assim, meu coração baixa pequeno mais rápido. A gente se sentava nas cadeiras de plástico perto do corredor lateral. Às vezes alguém passava, dava boa noite, e logo a igreja ficava vazia de vez. E então o silêncio vinha. Mas não era o mesmo silêncio de minha casa. Ali, o silêncio era confortável. Parecia branco. E ele perguntava, do meu dia. Coisas simples. Como você está hoje? A semana foi passada? Conseguia descansar pouco? Perguntas comuns. Mas feitas com atenção, de verdade. Eu comecei a perceber uma coisa estranha. Eu não lembrava a última vez que o Marcos tinha me perguntado aquilo. Não por educação, mas por interesse. Então, quando o pastor perguntava, eu falava. Falava demais. Às vezes me assustava comigo mesma. Eu contava detalhes bobos, a lucro acumulada, o almoço que queimo, o aniversário que meu marido esqueceu, as noites em que eu fingia estar dormindo so para não encarar o vazio do quarto. Coisas pequenas, mas que, juntas doíam tanto. E ele escutava tudo. Sem pressa. Sem olhar pro relógio. Como esse o tempo ali não importas. Teve uma noite que eu falei por quase uma hora inteira sem parar. Quando percebi, pedi desculpa. Não sou eu te falando demais, né? E ele sorria de leave. Às vezes a gente passa tanto tempo calada, que quando encontra alguém para ouvir, as palavras saem todas de uma vez. E eu ri, meio emocionada. Porque era exatamente isso. Eu falava por horas, e parecia que ele enxergava partes de mim que nem meu marido via partes que eu mesma tinha esquecido. Meus medos. Minhas frustrações. Meus sonhos antigos. Eu não era só a esposa do Marcos Sali. Eu era eu. Com nome. Com história. Com dor. E isso me comigo mais do que eu gostaria de admitir. Com o tempo, comecei a esperar por aquelas conversas durante a semana inteira. Enquanto lavava a louça, pensava. Quarta tem culto. Enquanto dobrava roupa lembrava. Domingo eu vou falar com ele de novo. Era como ter pequeno ponto de luz no meio de rotina cinza. Nada demais. Nada proibido. So, conforto. Mas, às vezes, voltando para casa, uma perguntinha incomoda sussurrava dentro de mim. Por que era tão fácil conversar com quase estranho, e tão difícil conversar com o meu próprio marido? E eu tentava afastar esse pensamento. Dizia para mim mesma que era so gratidão. So amizade.
So apoio espiritual. E talvez fos mesmo. Mas, no fundo do peito, alguma coisa comunicava a esse aproximar devagar. Uma linha invisível. Daquelas que a gente só percebe, quando já está perto demais de atravessar. Alguma coisa estava mudando dentro de mim, e eu queria admitir. Era sutil no comigo. Uma mensagem que chegava no celular após oculto. Boa noite simples. Como você está se sentindo hoje? Enviado pelo pastor. E, de repente, meu coração disparava. Não era nada explícito. Não era romance. Mas era algo. Quando percebi que eu soria a over o nome dele no celular, meu coração gelu. Senti so alguém que me of de verdade. Mas o no na garganta continuava. Durante as refiacos, eu me pegava pensando. Será que ele vai me escrever hoje? Durante o banho, imaginava a próxima conversa, os pequenos detalhes que ele me perguntaria. E os cultos conquerama ter sabor diferente neo era, so após que eu buscava mais. Era a expectativa do encontro. E cada vez que ele aparecia depois do culto, senado calmamente, sorrindo com aquele jeito que não exigia nada. Meu coração acelerava sem que eu pudesse controlar. Eu sabia que estava passando de uma linha invisível. Uma linha que eu mesma não queria atravessar, mas que parecia me puxar, devagar, silenciosa. A cada conversa, a cada palavra gentil, a cada olhar atento eu me sentia mais ligada a ele do que ao próprio marido. Culpa. Confuso. Medo. Tudo se misturava dentro de mim. Em casa, o silencio do Marcos parecia mais pesado do que nunca. E eu, que antes reclamava da distância emocional dele, agora percebia que a culpa que sentia não era só por ele estar distante, era por eu ter encontrado atenção e cuidado em outro lugar. Lugar seguro, e ao mesmo tempo perigoso. Fui dormir uma noite tentando afastar os pensamentos. Repetia mentalmente, sou amizade. Nada vai acontecer. Sou apoio. Mas cada palavra do pastor reverberava dentro do meu peito. Como se falasse diretamente com os cantos que eu nem sabia que existiam. Dia, durante o culto, senti o olhar dele atravessando o soleil. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas eu senti. E senti mais do que deveria. Frio na espinha. Uma mistura de calor e culpa. Eu precisava decidir. Continuar me permitindo esse conforto que me ia com meu coração, ou eu tentar me afastar antes que a linha invisível se tornasse abismo. Enquanto caminhava para casa depois do culto, o peso de consciência me esmagava. Perguntei a mim mesma, está treinado? Não com acos, ainda. Mas talvez com pensamentos, desejos e dependência emocional. E aquele reconhecimento do meu próprio coração me aterrorizava. Porque eu sabia que cruzar essa linha seria mais fácil do que voltar atrás. E que, se isso acontecesse, não seria apenas a minha paz que seria quebrada. Seria a minha família inteira. Passei dias me observando, tentando medir cada moco, cada sorriso involuntário, cada pequena esperança que nascia quando ele me enviava mensagens. Era uma mistura de alegria e culpa que me deixava exausta. Uma dança silenciosa entre o que eu queria e o que sabia que era certo. E assim comecei a entender, a linha invisível já estava ali, entre nós. Ela não aparecia nos olhos dele. Não nas palavras dele. Mas dentro de mim. E, a cada dia que passava, percebia que me aproximava dela mais do que queria admitir. Era uma batalha silenciosa entre coração e consciência. Entre desejo e moral. Entre o conforto que ele me dava e o compromisso que eu tinha com meu casamento. E, pela primeira vez em muito tempo, senti medo de mim mesma.
Mado de que essa linha invisível neo fos mais apenas imaginaria, mas algo que eu poderia cruzar sem perceber. Aquila tard pericia igual a todas as outras. O culto tinha acabado, a maioria das pessoas já havia ido embora, e eu permaneci sentada, esperando como sempre. Ele se aproximou com o mesmo sorriso tranquilo, aquele jeito de não apressar nada, de deixar o tempo correr no ritmo dele. Senti-me e, sem perceber, comecei a falar sobre tudo de novo. O casamento, a rotina, o peso do silencio em casa. Ele me ouvia como sempre. Mas dessa vez algo mudou. Quando percebi, minhas mãos tremiam. Minhas palavras falavam mais do que eu queria admitir. E, de repente, sem vontade de cor. As lágrimas começaram a cair silenciosas, quentes, inesperadas. Ele se inclinou, gentil, oferecendo abraço simples, neo físico demais, mas carregado de compreensão. E naquele instante, eu me permiti encostar minha cabeça seu ombro. Nada aconteceu. Nenhuma ação imprópria. Nenhuma linha física cruzada. Mas, internamente, algo tinha mudado. Não tinha acontecido nada, e ao mesmo tempo tinha acontecido tudo. A sensação de ser compreendida, de ser vista de uma maneira que meu próprio marido não me via, era intensa demais. Meu coração disparava, minha mente girava, e a culpa me atingia como soco silencioso. Levantei-me rapidamente, afastando-me dele, tentando recuperar a compostura. Desculpe, murmurei, a voz tremula. Eu não sei. Ele apenas sorriu, compreensivo, mas não tentou prolongar o momento. E eu percebi, com uma clareza dolorosa, que havia cruzado uma fronteira interna. Uma fronteira que eu não podia ignorar. Eu tinha me apoiado nele emocionalmente jeito que ultrapassava os limites do que era saudável. Não havia treco física, mas havia uma intimidade que não deveria existir. O peso da consciência caiu sobre mim como chumbo. Na caminhada de volta para casa, senti cada passo como uma lembrança do erro silencioso que eu tinha cometido. Revisitei cada gesto, cada sorriso involuntário, cada pequena expectativa que eu nutria por sua atenção. E sem vergonha. Vergonha de mim mesma. De ter me permitido sentir algo que não era certo. Cheguei casa, fechei a porta e respirei fundo. O silencio da casa parecia ainda mais pesado do que antes. O Marcos estava no sofá, distraído com a televisão, sem saber nada do que acontecera. E eu sabia que precisava confrontar meus próprios sentimentos antes que eles crescessem e se transformassem em algo irreversível. Foi momento de revelação dolorosa, mas necessário. Compreendi que Corinho e atenção neo dados pelo marido neo justificam buscar esses sentimentos outra pessoa. Que a linha invisível que eu sentia dentro de mim neo podia ser cruzada sem consequências. A vergonha que eu sentia naquele dia foi o primeiro passo para entender meus próprios limites. E, por mais difícil que fosse admitir, eu sabia antes que fosse tarde demais. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. O abraço, o coro silencioso, entrega involuntária, tudo equava na minha mente, como se me lembrasse cada instante que perto eu tinha chegado de cruzar a linha que não deveria ser cruzada. Senti-me no sofá, olhando para o teto de sala vazia, e tentei organizar meus pensamentos. Percebi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo dentro de mim. Que os sentimentos que eu nutria não eram apenas inocentes. Treco comica muito antes do toque, comica no pensamento. E eu havia deixado meus pensamentos se perderam nesse caminho tortuoso da atenção, compreenso e carinho que não vinham do meu marido. Era doloroso admitir. Porque o Marcos não tinha feito nada de errado. Ele ainda era distante, sim, mas era meu marido. Era meu compromisso.
Eu estava colocando tudo em risco por algo que, no fundo, não deveria existir. Então, tomei uma decisão silenciosa. Precisava me afastar. Não dele, mas de mim mesma. De tudo que me fazia confundir amizade, empatia e desejo. Passei os dias seguintes refletindo, observando meus próprios sentimentos com uma frieza que doía. Cada mensagem que chegava do pastor, cada sorriso, cada atenção, agora, eu avaliava com cautela. Respirava fundo antes de responder. Pensava antes de escrever. Tentava não deixar meu coração disparar só por receber palavras de gentileza. E, no meu desprocesso, percebi algo ainda mais doloroso. Eu tinha criado uma dependência emocional que não era saudável. Uma necessidade de ser compreendida, de ser valorizada, de ser vista, que eu deveria buscar primeiro dentro do meu próprio casamento, e não fora dele. Passei noites me perguntando: o que é lealdade? É apenas não trair fisicamente? Ou é mais profundo, mais sutil, mais interno? A lealdade comica dentro de nós, pensei. Na forma como controlamos nossos desejos, nossas expectativas e nossos sentimentos. Na maneira como escolhemos manter os limites que sabemos que são certos. E eu sabia que havia falhado. Não por acaso, mas por permitir que a linha invisível se aproximasse demais de mim. A culpa não era dele, não era do pastor, não era de ninguém. Era minha. Minhas escolhas, meus pensamentos, minhas emoções. E assumir isso me doía mais do que qualquer repreensão externa poderia doer. Então, comecei a me afastar gradualmente. Menos mensagens, menos encontros silenciosos, menos tempo extra depois dos cultos. Não por medo ou puniqueo, mas por respeito a mim mesma e ao meu casamento. Foi doloroso, confuso, e, às vezes, me sentia sozinha de novo. Mas era necessário. Porque só assim eu poderia aprender a valorizar o que realmente importava. E atenção e o cuidado do outro homem não poderiam substituir a minha própria responsabilidade emocional. O a conexão que eu precisava construir com meu marido. Passei dias refletindo sobre minhas falhas, sobre como a carência me tinha levado a ali, e sobre como precisava ser mais forte do que meus impulsos. Era exercício de autocontrole, do amor próprio e da integridade. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de reavaliar meu casamento, de tentar enxergar o Marcos de maneira mais atenta, mais presente, mais paciente. Porque a verdadeira lealdade não é apenas sobre acos externos. É sobre a coerência entre pensamento, sentimento e comportamento. É sobre respeitar os limites invisíveis que definem o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E naquela reflexão silenciosa, finalmente percebi, eu precisava confrontar meu próprio coração antes que fosse tarde demais. Antes que desejos não controlados transformassem uma amizade em algo que pudesse destruir tudo que eu realmente amava. Foi doloroso, mas necessário. E, naquele processo de confrontar minhas próprias emoções, encontrei uma clareza que há muito tempo não sentia. Caminho de volta para mim mesma e, talvez, para o meu casamento. Naquele domingo à noite, depois de semanas de reflexão e autoconsciência, senti que não podia mais guardar tudo para mim. O peso de culpa, de confusão, e de linha invisível que quase cruz precisava ser colocado à luz. O Marcos estava na sala, assistindo à televisão, ao raio ao turbilhão de sentimentos que eu carregava dentro de mim. Respirei fundo. Cada passo ele parecia arrastar meu coração pelo chão. Marcos, podemos conversar? Minha voz saia mais firme do que eu esperava. Ele desligou a televisão, olhando-me com surpresa, mas também com atenção. Senti-me ao lado dele, tentando organizar as palavras que pareciam escapar pelos meus dedos. Eu estava distante.
Neo de voce, mosta nos, commissai, a voce embargata. Iumi perdi meus proprios sentimentos, procuriae atenceo e conforto lugares que neo iram certos, e isso quaes nos destruiu. O silencio que esse seguiu foi passado, mas necessario. Ele neo interrompu, apenas segura minha mão, e eu sentia misto do alivio e medo. Eu sei, ele diz, como voz baixa. Eu também falhei. Talvez neo tenha percebido o quanto você precisava de mim, e me arrependo por isso. As lágrimas viram enteo, quentes e silenciosas. Nos choramos juntos, neo de raiva ou de dor, mas de alivio e reconhecimento. Foi estranho, sentir que toda atenção acumulada finalmente se desfazia. Eu quero reconstruir, Marcos, murmurei. Quero a gente de volta. Quero que nossa história ainda faça sentido, mesmo depois de tudo. Ele me olhou nos olhos. Neo é apenas sobre resistir a tentação, mas sobre cultivar a intimidade, a confiança e o respeito. É estar presente, mesmo quando neo é conveniente, mesmo quando as emoções são confusas ou difíceis. É ouvir-se julgar, apoiar-se esperar recompensas e reconhecer que o outro também é humano, caio de falhas e vulnerabilidades. Uma das lições mais duras que aprendi foi que a ausência física neo destrói automaticamente a fidelidade. Amigos e amores podem estar distantes, separados por quilômetros ou circunstâncias, mas a lealdade se mantém viva na forma de pensamento atento, palavras de incentivo e gestos de cuidado. Fidelidade neo é possessividade, neo é querer prender alguém. É compreender que amar também é permitir que a liberdade exista, sabendo que o vínculo emocional verdadeiro é resistente. Ao longo do tempo, percebi que muitas relações quebram neo por falta de presença física, mas por falta de presença emocional. É fácil estar ao lado de alguém e, ainda assim, neo estar de verdade. Estar presente emocionalmente exige coragem, e se mostrar vulnerável, partilhar medos e sonhos, celebrar conquistas e consolar nas derrotas. Esse tipo de fidelidade constrói raízes profundas, invisíveis aos olhos de quem busca provas superficiais de compromisso. Ser fiel, portanto, é escolher diariamente investir nesse vínculo, mesmo quando a rotina, o cansaço ou a distância testam nossa dedicação. É ser honesto com o próprio coração e com o do outro, mesmo que isso signifique encarar verdades difíceis. Aprendi também que a fidelidade é uma via de mão dupla. So floresce quando ambos se esforçam para nutrir a conexão, respeitar os limites e valorizar a presença emocional do outro. Hoje, consigo dizer com clareza que fidelidade é, acima de tudo, ato de amor consciente. Neo se me apenas pelo que se vi, mas pelo que se sente, pelo cuidado que se oferece e pela vontade de caminhar junto, mesmo nos dias mais desafiadores. Como alguém disse certa vez, ser fiel neo é só o corpo, e onde o coração escolhe morar. E essa escolha, feita com consciência e dedicação, é a que verdadeiramente sustenta relações duradouras e significativas. Gostaria de ouvir de você. O que fidelidade significa no seu coração? Como você percebe essa escolha na sua vida e nas suas relações? Compartilhe suas ideias nos comentários. Acredito que juntos podemos aprender ainda mais sobre esse tema tão humano e essencial.